Friheten smaker digg. God hilsen mine gode vinger og venner, og velkommen til episode, var det 18-19 år, når jeg har gått i sur dessverre, av Tyr spiller Star Wars Knights of the Old Republic. I forrige episode fikk vi se i slutten at jeg at jeg ble henrettet, at jeg ble myrdet i historien. Men det er for at jeg gjorde en del feil ting som jeg ikke visste hvordan jeg skulle løse på kamera. Men heldigvis så klarte jeg å fikse det. Egentlig at jeg valgte å representere meg selv i min egen trial av alle ting. Og så lurer jeg da og de der, ikke advokaten, men holdt på å si høyesteretten til å tro det at Sithan lurte meg inn i basen deres for å få meg til the dark side. Og fordi det er kjent hvordan de er, så var det tydeligvis nok til å få de til å tro det at dette her var ikke nok bevis for my crime, så jeg fikk lov til å gå. Så lett klarer man virkelig å lure holdt på å si, rettssystemet, til og med i Star Wars. Så ja, jeg klarte heldigvis oppdraget mitt sånn noenlunde ish, så da er det egentlig bare på tide at vi tar oss mot Rowan, som da, ja, han fikk oss opp i dette dritet her, selv om jeg for all del kanskje skulle gjort noe annet for å få dette til, men I don't know. Jeg følte litt det var, du kommer alltid til å bli lurt inn i den basen uansett om du vil eller ei. Have you managed to retrieve the data from our droid in the Sith base? Yes, and I was arrested for it. Now you better do something to make up for it. Excellent. It does not appear to have been tampered with, so the Sith did not manage to copy its contents yet. And now for your information. We are not supposed to speak of this, but since you are a Jedi and we have exhausted all the other options, I think I can entrust you with this. As you know, the Republic is fighting for its very existence against the evil of the Sith Empire. As you also undoubtedly know, we're doing very poorly. We need much in the way of supplies and material to stem the tide of battle and bring us victory. Manan is the sole source of Kolto, the most powerful medical substance in the galaxy. Frankly, we need as much of it as we can get. What has the Republic done? The Selkath conservatives, with their neutrality treaties, seek to treat the Sith and the Republic equally. This includes Kolto exports, but a few more far-sighted Selkath see that if the Sith are ever allowed to win, the galaxy will be plunged into darkness, and there would be nothing to stop them from taking Manan anyway, so we made a deal. What sort of deal? We recently began construction of a secret underground facility to harvest Kolto directly at its source. We also hope to one day be able to synthesize it effectively. Current techniques are insufficient for the task, so we must mine it for now. The amount we take would hardly be noticed, since most is lost naturally before it reaches the surface anyway. We were nearing completion of the base when the digging teams reported some sort of obstruction. An ancient building or artifact, possibly your star map. Transmissions from the base were cut off abruptly after that, and we haven't heard from the station since. Why have you not investigated? As you may have noticed, we're hiring a lot of mercenaries around here. Ostensibly, they're to be shipped off-world to aid in our fight against the Sith, but they're really for another purpose. When we lost contact with the station in the Rackard Rift, we sent our contingent of Republic soldiers down to investigate. None returned. We've tried hiring mercenaries and sending them down as well, but none of those expeditions have returned either. The reason we really sent that droid underwater, and the reason we needed its data back so badly, was to find out what happened to the Rackard Rift station. But now that we have the data back, our operation is in no danger of exposure to the Sith. And now I must live up to my end of the bargain. What will you do for me then? I took the liberty of having a submarine prepared for your departure. Merely use this card to get past the door behind our Kolto packing room and enter the sub therein. It has been programmed to take you down to the station, and also to take you back up should you need something. I would send soldiers to assist you, but we've lost many of ours, and nearly exhausted the mercenary population of this planet. The soldiers we have are barely enough to keep this base secure. The Sith have also noted our interest and begun to bribe mercenaries away from us. Please, find out what happened to the facility. There may be some survivors left down there. Perhaps even the head scientist, Kono Nolan. Good luck in your efforts. Thank you. Men så kommer vi ut til kanskje en av de enda verre bitene av dette spillet her. Og for det så tror jeg egentlig vi dessverre er nødt til å pensjonere T3 for øyeblikket, og i stedet muligens ta med oss mission eller HK med egen mission egentlig, for det er det som passer meg best. Så det er bare å levele henne opp, for vi er selvfølgelig nødt til å gjøre det. Hva skal han gjøre da? Scoundrel's Luck, ja.
Ikke vet jeg helt nøyaktig hvorfor det er så bra, men det får så være. Så jeg får ikke legge til noen ting på mission. Weird. Vel, hun trenger ikke strength sånn egentlig, men det får nesten så være. Come along now, mission. It's time to do your mission. Den var dårlig. Åh, så skikkelig dårlig. Det nesten så jeg burde skytes for hvor dårlig den var. Submersible. Det ligner jo egentlig på The Batwing, faktisk. Det flyet til Batman. Ja. Let's go down. Yes, her er vi da. I Underwater Base. Jeg vet ikke, jeg har dessverre ikke lest noen comics om det egentlig. Men jeg vet ikke hvor mye manan er brukt egentlig i Star Wars generelt. Det er fullt mulig dette bare er en verden som er lagt til egentlig blankt for Knights of the Old Republic. Men synes det er jo litt rart at jeg ikke har hørt om noen Selkath Jedis før. Igjen kanskje bare meg, men altså, I don't know. How did you get in? Did they send another submersible? Quick, we have to get out of here. We have to get away. Why? What happened? Hello. Nah, why what happened? No, we have no time. We have to leave now. I managed to close the door after they killed everyone else, but I don't know how long it will hold. What happened here? The Selkath, they went crazy. They started killing anything that moved. Someone must have triggered the defense systems too, because all the droids activated as well. I was one of the mercs the Republic sent down here to find out what happened. We came down and secured the first couple of rooms. There were bodies everywhere, and the Selkath came out, screaming and croaking their fishy little war cries. The Selkath? They swarmed out and over us. There was no way we could stop them. So we ran. But hardly any of us made it. I locked the door behind us, but the others had already left in the submersible. The sharks, the Ferox out there, and worse. I heard an explosion shortly after the submersible left. They didn't make it. Just food for the sharks and the Selkath. Like us. I have to get into the station. No! I locked the door so the Selkath won't get in. If you open it, we're all done for. I have no choice. If you go in there, you're dead. You're all dead. If you want to die, then go. You won't hear me mourning for you. I'll stay here and be safe until some sort of real rescue comes. Sure. Mercenary you are. Pff. Jeg har ikke til noen ting nå her. Men på samme tid, dette er jo litt sånn... Ja, her har du... Det har jo alltid vært potensial egentlig for i sånne skrekk-thriller-filmer når det kommer til haier egentlig. Og en hai som dukker opp her, og som dytter seg inn fordi han blir litt sulten, selv om det er ikke sånn haier egentlig ville oppført seg. Skal si det at jeg har på en måte sånn bismak for filmen Haisommer. God film, men what a devastating thing it made happen. Ok. Ja, nå koster det meg jo selvfølgelig mer. La meg se. Hva kan jeg koste på meg? For jeg kan gasse det her. Au. Jeg må virkelig ikke si det, for det høres veldig, veldig ondt ut. Men den skal vi i hvert fall deaktivere. Skal ikke ha noe skjold på droiden når vi møter det her. Ai. Jeg skulle liksom likt egentlig å kunne, I don't know, åpne alle dører, men det ser ikke ut til å gå her. Nei, du kommer ikke inn der, nei. Det gikk jo ikke opp for meg før nå.
What can I do? Sure. Eller egentlig, du kan gå først siden du har jo den der godeste Stroidroiden her. Wow! Jeg hopper tydeligvis noe vilt, det er utrolig. Da leveler vi opp, 2 av oss i hvert fall. Let's go. Sheesh, we are powerful. Nesten. Der, feats, skal vi se. Burde du ikke egentlig kanskje ha Power Blast gikk opp på meg nå? Eller Master Rapid Shot. Jeg tror vi kjører Master Rapid Shot på mission. Bastila kjører vi som vanlig. Jeg ser sko hun også kanskje få... Nei, hun er ikke levelet nok til det, greit. Jeg kan få sin sterkere heal, så i hvert fall på like linje alle sammen. Men det er her de der vanskelige dørene er. Det er rett og slett med vanskelige dører som du ikke får opp. Sheesh. Ok. Forsiktig her nå da. Vi reagerer ikke fort nok for dette, nei. Ok, hvorfor begynte jeg å slite nå med det? Det er lov å bruke angrepene sine, da kom igjen. Damn! Well, there we go. Insane Cellcaths, som gjenger løs på alt som er her å finne. Jedi Master Robe, men det var jo en Dark Sith, nei, Dark Jedi var det. Så hva gjorde du her? 47 parts. Jeg kan koste på meg alt det her, selv om det svir litt i parts. Ja. Yes? Det har vi i hvert fall noe som kanskje kan være med og fighte hvis vi trenger. Sheesh. Hva med ansikt på nå da? Jeg la ikke merke til at den var der. Eller? Veldig så mektig vi skulle være her. Medpack. Finner jo egentlig alt som er bra her da. Nobody here. Hva var det som er her? Noen insane cellcaths. Ups. Selvfølgelig så må jo egentlig de alltid gjøre et eller annet gærent med Bastila. Hva? Hvem var det? Hun gjør ikke nok skade, det gjør hun ikke. Ellers er det vi som ikke gjør kollektivt nok skade, det er fullt mulig. Hva er det du driver med så egentlig? Du skulle heale. Ja, det... Noen ganger så er jeg en veldig rar, det gjør jeg. Fire at will! Betydelig bedre mission. You're getting better. Scientist's memo, jeg vet ikke helt hvor bra det er. Skal vi se. Så scientisten har da altså laget et eller annet, som da tydeligvis skal hjelpe betydelig mot noen av haiene. Crap. Don't do this alone, Sentry Boys. Take this. De tåler noe veldig, det er typisk. Men vi kommer ikke gjennom heldigvis. Så var det dette rommet. Dead soldiers.
Whimpering Locker, det er noen som gjemmer seg der. Tragisk så fer du han ikke ut, så sånn går nå dagene hos han. Yeah? Yes? Yes? What? Da fikk vi den drakta som var der, så det er nice. Simple. Jeg synes det er litt gøy hvordan det bare simple. Simple. Skal vi åpne deg også, selvfølgelig? Simple. Yes? Sure. Der vi går, skal vi bare la han være der som han er. Mens vi møter på noen insane cats, selvfølgelig. Jeg tror jeg går sammen med verste, lage i stedet. Vi ikke gjør dette litt. Men nå er jeg mektig nok til å egentlig bare... Jeg kan drepe dem med force wave. What? Verste da. What can I do? Ikke gå på den. Du tok eller visst ikke skader, så det var ikke så ille, men still. Enda en scientist memo. Men det var den der sonic emitter, eller hva det var for noe som... Egentlig var det vi letet sånn i sjette. Så det er nice. Wow. Sheesh, det var da veldig. What can I do? Well, Bastila, you will take charge right here. And destroy them. Kom igjen nå. Ow. Sure. That's how we do it. Huh? Uansett så var det denne døra. Fer jeg opp den tilfeldigvis? Jepp, for jeg tror jeg har slitt med å få den opp på solotid, så det er derfor jeg var litt usikker her nå. Men vi får den opp. Nice. Sure. Vi kommer ikke godt gjennom dette området her, men tror meg det kommer til å bli enda verre når vi kommer til den faktiske undervannsbiten. What? For det er derfor vi trengte den ene drakta der, dessverre. Og tror meg det er ikke så gøy som det høres ut som. Jeg tror egentlig ikke vannlevels i noe spill er egentlig kjempegøy, med mindre det er en del av estetikken som Subnautica. Et spill som jeg aldri har rørt, men som jeg på en måte har hørt veldig mye godt om. Åh, crap. Jeg følte ikke med da. Deal with me, Cellcat. Det var litt av en annerledes gun han hadde enn det vi her. Utrolig. I'll take that. I'm here. Det er i hvert fall digg det at det skjer ting endelig. For det tidlige spillet så sliter det litt med at det er litt tregt i begynnelsen. Pressure door. Kan gå inn der. Jeg vil bare være sikker på at jeg utforsker det meste jeg trenger her. Jeg kunne gjort det off-cam, men akkurat her så vil jeg bare være sikker mens jeg har dere med meg. Sheesh. Do it fast. Ok, nice. Jeg kan liksom bare gjøre det nå. Så teger de såpass mye skader at de på en måte bare detter bak. Too easy. Selv om jeg føler nesten det å være så mektig at du kan drepe dem med force wave, er egentlig dark side power. For det føles litt for powerful ut til å være her light side. Igjen så er det min mening, så det får nesten så være. God damn, jeg føler meg litt sånn dum hver gang jeg gjør det. La meg se. Master speed. Enten det eller sikkert min Night Valor. Ja, så har vi mulighet for begge to senere. Nice. Det er ikke noe annet her, var det det? Jeg åpner det, gjorde jeg ikke? Nei, det gjorde jeg ikke. Ja, ja. Sånn. Here we are. Den som var i midten. Det her er airlock.
environmental suit advice, og det har jeg, og jeg har bare én, så jeg er helt alene her, dessverre. Så nå er jeg svær og bulky her, og se på dette. Jeg er så treg at det her er til å spy av, egentlig. Og vet du hva som er verst med dette? Du tvinges til å gjøre dette frem til du finner the star map. Så jeg tror for alles glede så skal jeg ikke vise alt. Jeg skal egentlig bare vise det som er nødvendig her, for den delen her suger noe så inn i helsike så mye feil. Og fordi jeg gjenger så tregt. Hey, Survivor. There. You're not Cellcast, I can see that much. Are you another rescue crew? I am Star and Carl. The Republic sent us down to investigate. I'm a merc the Republic hired a couple days ago to investigate. But all we found was a bunch of insane Cellcaps killing everything that moves. All my companions are dead. The Cellcaps swarmed over us. There were dozens of them. And they looked wrong, somehow. Like something had changed inside them. Insane or something. Oh, I'd have gone back to the surface long ago if this complex hadn't been overrun by all those crazy Cellcaps. There's no way for me to get to the submarine docking bay. What are you doing in the underwater section of the facility? I discovered a way to get to the bay and seal off the rest of the base. I just have to find the Kolto harvester they built on the edge of the Hrackert Rift. It's got an emergency override to open the doors to the submarine docking bay. And I could get in from the outside. I figured my only chance was to slap on an environment suit, head out onto the ocean floor, and check that harvester out for myself. Besides, it's gotta be safer out on the ocean floor than back in there with all those crazed Cellcap mutants running around looking for dinner. Okay, I'll come with you. I'm not spending another minute in this facility. Not with those psychotic fish people all over the place. I'm heading out to the ocean floor right now. It leads to another complex of buildings. Going through them is the only way to reach the Kolto harvester. We should probably stick together, but I won't wait around in here with the Cellcat. You can catch up with me if you want. Down the hall and through the doors on the right. I'll be waiting on the ocean floor where it's safe. Jeg følger etter deg. Det her føles veldig egentlig ut som noe som ligner på mareritt man fer av å være på oljeplattform, egentlig. Dypt under vann, sånn som dette her. Og der er vel jo laget skrekkhistorie om folk som bare så vidt overlever, eller dessverre akkurat ikke klarer seg her. Det er egentlig sånn jeg føler meg i akkurat den biten her. Dritkjedelig, dritredd, og egentlig veldig sånn, jeg er ikke happy over dette. Come on, hurry up. Don't just stand there, we have to keep moving. The water is filled with... Hei, Captain. Den er jo dessverre litt oppbrukt kanskje av meg, for alt jeg vet. Men så her må jeg bare gå rundt. Heldigvis så har jeg jo Sonic Emitter. Og hvis jeg da klarer å bruke den når de er nærme nok, så skal ikke de skade meg. I hvert fall for det jeg har skjønt. Jeg er alltid redd for at de ikke helt funker, kan du si. Ok, fjo, det funker. Men jeg skal ikke vise dette her, for dette er dritkjedelig, dere vil ikke se det. Og jeg vil ikke vise det, så... ja. Jo vel, da var vi i hvert fall kommet ut av den. Men vi er ikke ferdige ennå, skal du se. Nei, jeg er helt alene her. Ok. Ja, da får jeg være powerful her. Die. All of you. Oops. Fail. Uff. Breath mask. Ja vel. Det der kan jo egentlig være ganske bra egentlig for å hindre poison. Ja. Jeg kunne finne en Sith egentlig med en sånn maske på. Jeg føler... jeg vet ikke om det er noen, kanskje noe som ligner på Darth Vader, men det passer seg egentlig en Sith å ha egentlig en sånn maske som de på en måte er nødt til å ha for å overleve. Noe som ligner på det Malak med at han mangler kjeven, men det... ja. Who are you? La meg se.
Inactive crap. Ok, for der er de. Vel, der vil jeg inn og ta en titt. Stans. I lovens navn. Jeg kan kverke de. Jeg er litt mer interessert i de, føler jeg nesten. Nei, vi tenker å sjekke egentlig bare for å være sikker. Hello? No, you can't come in here. You'll let the Firaxa and the Selkath in. No, stay out! Stay out! I won't let you open the door for those monsters to get in. I'll stop you. I'll suck all the pressure out of the chamber. That'll stop you. Kill them! Kill them now! 60 seconds to complete depressurization. 54 seconds to complete depression. Deactivate, please. No. The Firaxa will get us. No, the Selkath are coming. No! No! Ah! Calm down. Everything will be okay. I'm sorry for what I did. I don't know what came over me. I just panicked when I heard someone outside the door. Please forgive me. I'm just so scared. We're both just scared. When the Selkath went crazy, I thought everyone else except me and Sammy went mad. We had a few people outside the station when it happened. The Frax and Sharks just tore them apart. It was like they were frenzied. The next thing we knew, our Selkath researchers started screaming and clawing at everything around them. My team was torn apart and eaten before my eyes. Sammy and me, I thought we were the only ones left. We heard the Selkath outside the doors every once in a while. Strange noises echoing through the base. We thought everyone was dead or insane. I must have been hysterical. I don't know what I can say. I truly apologize for the horrible mistake I was making. I'm Kono Nolan, and this is Sammy. We were scientists working here on the Harakard Rift project. What was the Republic doing here anyway? We had a secret agreement with the moderates in the Selkath government. They knew that Manan could not survive independently if the Sith were victorious. Those thugs would wipe out the whole damn planet just to get at the Kolto. So the Republic approached them about making this secret installation to harvest more Kolto, where the Sith couldn't see us. But all that went horribly wrong. What happened? We don't know. Not for sure. The work teams were outside in the rift, near the vent. Then there was this rumbling and my head felt like it was splitting open. This monster rose up from the rift. It was a Firaxa shark, I think. Bigger than anything I'd ever seen before. Bigger than our submersibles. It was like it was screaming inside my head. Then all the Selkaths started screaming too. And they turned on us. It was protecting something? It may have been. Maybe it was protecting the ruins by the rift. It could have been. It might have a lair in the Harakard Rift near the Kolto vent. That might explain a few things too. Like what? Like why it reacted so violently when our construction efforts got closer to the vent. And also, why it's so large. It must be feeding off the Kolto. It would have to be ancient indeed for it to reach that size. But with Kolto as a food source... And all those other Firaxan sharks? Those might be its offspring. Which would be why they all swarmed when it called out to them. Children coming to protect their mother. I have to get to the Kolto machinery then. That would be suicide! It's out there still! Out there, waiting for us. So what can I do about it then? The Firaxan sharks have always been a serious problem. We had some blasters and projectile cannons to defend against them, but they still got some of our workers from time to time. We were working on a soluble chemical compound that would drive them away. Something that smelled or tasted repulsive to them, but we never got it working right. Oh, I think not. Even flawed like it is, it should be ideal for this situation. No, it's not working right. You don't know what it'll do.
What are you talking about? The repellent we made was supposed to drive Phyrexian sharks away, but we never got very far in its development. The one we tested instead was violently toxic to them, rupturing their outer skin in seconds and preventing them from drawing oxygen from the water by clogging their intakes. Which is exactly what we need in this situation. Something to kill that monster shark that destroyed our station. But we don't know how else the chemical reacts. We only tried it in a controlled environment. In the open ocean, who knows what it could do? It could even affect the Kolto. We know exactly what it'll do. It'll kill the shark. That's what we designed it to do. What else could I do? You don't need to do anything else. We have a canister of the toxin here right now. We were working on it before the giant Phyrexian drove all the Selkath insane. All you need to do is insert it into the main Kolto harvester and have it vented. Get away as soon as you can. We don't know how much worse it'll affect the giant Phyrexian shark. What other choice do I have, though? Well, the monster seems to have been driven out by the machinery we installed at the edge of the rift. We've seen it out there on the cameras, bashing itself against the machines. I think if you could destroy the machinery we installed, the shark would calm down and retreat back into its lair inside the rift. How would I do that? You can reprogram the harvesting machines to overpressure their self-oxidizing fuel so that the fuel tank canisters will rupture and the entire machine will destroy itself. The hydrolium gas we use is a gas at 1 to 3 million sangin, a liquid at about 4 million sangin, and a solid above that. When it's a liquid, it's very explosive. If you inject enough of the hydrolium gas into the tank, the pressure will be so great that it'll turn to liquid form and start a chain reaction inside the machine. But we'll lose everything we've built here. All those years of work. It's better than whatever your chemical will do to the water. I will try to destroy the harvesting machine. Good. Destroying the machinery will be better in the long run. We can't risk damaging the environment or the Kolto. You'll have to break into the computer on the harvesting machine and fiddle with the fuel injectors to get the tank pressure up to the point where the hydrolium will liquidize. Once the machinery is gone, the shark should leave. That won't work and you know it. We have to vent the toxin from the harvesting machine. Once the shark is dead, we can get back to mining the Kolto. You know what you have to do. I just hope you make the right choice. Minus her er det at det er et veldig vanskelig valg, egentlig. Vil du hjelpe The War Effort, som antageligvis ville redde mange liv? Eller vil du redde et område? Og fordi jeg føler ikke egentlig... Jeg føler ikke moralsk sett at jeg klarer å gjøre et annet valg, så skal jeg ødelegge maskinen. So here we are. Dette her er jo, jeg håper å si, det er ikke den beste delen, og det er en del som jeg har slitt med vel lenge. Så jeg sier det ganske enkelt at dette her er jeg nødt til å gjøre egentlig med en guide. Så jeg følger guiden egentlig. Så det du begynner med her er du enter it, så du ser på en måte hva som er hva her. Skal vi se. Fill injector to max pressure standard. Filling it to 3. Vi ser også standard. Transfer gas from injector to container pod. Fill injector to mass pressure. Transfer gas from injector to container, okay. Og så stender det, la meg se. Empty container pod. Så stender det transfer gas from injector to container. Så er det fill injector to max pressure. Og så transfer gas from injector to a container. Så skal det gå, mener jeg på. Jeg er fullt klar over, det er ikke sånn man egentlig skal gjøre dette i en let's play, du skal finne det ut selv. Men skulle jeg funnet dette ut selv, så hadde jeg stått her i timesvis og stanga i veggen, og tro meg, ingen har lyst til å se meg stange i veggen på den måten jeg gjør, for jeg blir veldig irritert etter det, og frustreres noe veldig. Og for de som husker Bloodborne, det er ikke lurt. Now that the Kolto harvesting machine has been destroyed, the great Phyrexian shark shows no sign of hostility. Huh.
Incredible. Dette tar lang tid. Da vet vi hvor vi skal henne. Siste sted vi skal til er Korriban. Og så må jeg springe tilbake igjen, selvfølgelig. Yes, da var vi ferdig med undervannsbiten. Sheesh, som jeg egentlig er så... Jeg liker den så lite, altså det er ikke gøy engang. Jeg synes nesten det er flaut å måtte søke hjelp for å få til den der, for å få til den puzzle-biten. Så, det er ikke alt som er 100, som er 10 av 10 av dette spillet her. Men det får så være. Denne her var ikke lukket før. Jeg føler her er det bare noe som ligger og venter på dere. Yeah? What can I do? Yes? Sure. At last, my search is over. I was beginning to fear someone else had killed you and deprived me of the pleasure you may have defeated the pathetic bounty my master sent after you. But you are no match for me. I have studied at the foot of the Dark Lord himself. How did you get down here? Do you think those Republic subs are the only way to reach the ocean floor? Malik and Revan found a way down here long before the Rackard station was built. I acquired a ship and followed the same route Revan and my master used on their own journey. Then it was simply a matter of waiting for you to return for the star map. When will Malak learn? I'll kill you just like I killed Calo Nord. Your words mean nothing to me, unless you wish to beg for your life. No? Then I shall try to make this both quick and painful. Not gonna happen, bro. Så hvis du egentlig bare tar og skyter på de der med en gang, prøver du å sette han i stasis mode, så skal vi se om dette funker. Nei, det fungerer ikke. Ja, selvfølgelig, det gikk jo overhodet ikke. Bare bli kvitt de med en gang. Så klarer vi dette for det. Det fungerer bedre. Du skulle liksom skyte på han, ikke på banden. Oi. Ja, for jeg har ikke gjort noe, fordi han er jo blitt uheldig der. Kom an, bare sett han i stasis. Vær stille. Do something. Ikke gjør du bare ingenting igjen. Ja. Der brukte han en skikkelig powerful life drain. Eller hva det heter for noe. Drain, jeg husker ikke helt. But you cannot beat me, Sauron, i Darth Banden. Og det var han som drepte Trask Olgo. Payback, I tell you. Payback. Får jeg ikke searcha? Nei, searcha jeg allerede. Ja. Uansett. Let's get out of here. It's finally time to get out of here. Sheesh. Og da vet vi, siste stedet vi skal til er Korriban. Uff. Let's go. Okay. You've returned. I was beginning to fear that you too might have been lost. Did you find out what had happened down there at the facility? Your construction woke something up. Something was down there? Living in the rift by the Kolto? A gigantic Phyraxan shark that drove all the Selkath insane. It's horrible. The entire operation wasted by a disaster we could never in 1,000 years have foreseen. What has happened to the facility itself? Were there any survivors? A few scientists might have survived, and the harvesting machine was destroyed. Well, that's good to know. Good to know indeed. But what has happened to the facility? Was it damaged?
the harvesting machine was destroyed. No, that is terrible. That will set our work back years. It may even cost us the war. While I am glad that you were able to solve our problems, the cost may have ended up being much too high. But you have done your job and helped us in our time of need. And for that I thank you. Oh, and did you end up finding your star map? Yes, I did. As you can see, by helping us, you helped yourself. Perhaps we can work together again in the future. For alt jeg vet. Altså, I don't know. Du har ikke tilfeldigvis noe å si etter dette, beste, da? How can I help? Nei. Can I suggest? We will move on. Vel, jeg vil jo ikke skape problemer, så very well. I will come peacefully. Vi har allerede sett at jeg vil henrette en gang, så dette her kan ikke gå bra. The explosions were at the research station. Both our governments set up there. The machinery had woken up a giant Phyrexian shark. I destroyed the machinery to save it.
Og med det, så er vi free to go. Finally, sier jeg bare. Destination Korriban, next time. Da avslutter vi denne episoden her, folkens. Da håper dere likte det vi fikk til i Manan, og at jeg klarte å fikse opp i feilen fra forrige episode, for den avsluttet litt brått, beklager det, men jeg var litt satt ut der, dessverre. Så ja, da håper dere likte det dere så i denne episoden her, og hvis dere gjorde det, legg gjerne igjen en like. Hvis du har noe å si, skriv en kommentar. Hva synes du om Manan? Og synes du også det er litt ASMR-måten de snakker på, The Cellcath? Si gjerne det. Og hvis du ser på, men ikke abonnert ennå, abonner gjerne og bli en del av Tyrs Vinge på YouTube. Men frem til neste episode, mine kjære vinger og venner, så håper du som ser på, ha en fortreffelig dag, en fortreffelig uke, med fortreffelige folk. Så snakkes du med i neste episode av Tyr spillet Star Wars Knights of the Old Republic. Snakkes da!